So we're back again. We're back again. Today we are going to watch another football game between Manchester City and Newcastle United in the Carabao semi-finals. And yesterday we watched Arsenal and Chelsea, where Arsenal managed to beat Chelsea to advance to the final game. So today it's all up to the big boys, Newcastle and Man City. So we have 2 minutes to jump right into the game, but first let's finalize some setups. No time to waste. No time to waste. No time to waste. Manchester City có sự thay đổi đáng kể và cũng như là các vị trí trong sơ đồ kỹ thuật của Pep ở trong trận đấu ngày hôm nay. No time to waste. Trong khi đó thì chiếc về đi So let's go to the both lineups and see what's up. có lẽ là thằng Manchester City anh đã biết tại sao mà nó lại thay vô đội hình. Thứ nhất là nó nắm ở trong tay lợi thế 2 bàn. So here we are. Here we are. So the City lineup: James Trafford, Mateus Nunes, Abdulkadir Kusanov, Nathan Ake, Nico O'Leary, Nico Gonzalez, Antoine Semenyo, Phil Foden, Tijani Regenandez, Ryan Atinori, and Omar Marmoush. So that's the 11 players for Pep Guardiola's side. Then we have Aaron Ramsdale, Don Burns, Steven Botman, Malik Thiaw, Lewis Hall, Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Keelan Trippier, Joe Willock, Nick Woltmed, Anton Golden. That's the lineup that's the 11 players selected by Eddie Howe for Newcastle. And the first game it ended 2-0. So that gives Manchester City an advantage of 2 goals in the approach of today's game. So the Newcastle boys only need 2 goals to advance. No, 2 goals maybe to discuss about it, and maybe 3 goals to advance to the finals to meet Arsenal. And this is a Carabao semi-final game. Manchester City, Newcastle. Welcome. Marmouche. Oh,
That was blocked by the defenders. Newcastle Đâu defenders. rồi lên cái trận đấu này tập trung một chút trận đấu nhá. Cho nên là những anh em hội viên chúng ta chủ động kết nối với trợ lý để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc mọi vấn đề. City holding the ball. Anh em ở trong bóng này chúng ta nghe âm lượng âm thanh ánh sáng to Kusanov. nhỏ, anh em chúng ta cũng để comment để làm điều chỉnh Foden. để cho chúng ta có được âm thanh ánh sáng tốt nhất ở trong trận đấu này. Semenyo. City players playing 1-2, 1-2, 1-2. And that's a foul by Có anh em nào mà Hall. không tìm được cái kèo của trận đấu này, So it's như a hội viên mang số báo tay 054 Manchester City free kick. để ra trận đấu này, anh em nào mà chờ được cái mã 2.5 full time. So like based on the lineup provided from Guardiola, what I can say, like they are not all starters. Yeah, but like to balance the team, he had to put some well-known names. All of them they are known players, but like I'm talking about Champions League, I'm talking about Premier League caliber. Those players who can go like 4 consecutive games, make it up into the first 11. So this is also a trophy to take serious. It's not something you have to take light. Yeah. And at the end of the day, you have something in your cabinet. So it means something for the team. Like it's a trophy which means something. So both teams has to pull their strength. You see too. Oh, that was a good attack, but didn't go through as he planned. Man City actually playing their games, possessing. Here we go. Okay. Tijani. O'Reilly. The ball is being retrieved by the Newcastle players, and it's a free kick. It's a Newcastle free kick. Với lợi thế hai bàn dẫn ở trong trận đấu lượt đi, Manchester City họ sẽ lại tiếp tục sử dụng biện pháp đó chính là kiểm soát bóng. City has gained again the control over the ball. Mục tiêu ở trong trận đấu ngày này của Manchester City không phải là giành chiến thắng, đó chính là mục tiêu giữ thế trận, bảo toàn tỷ số, Kusanov cũng như là tránh va chạm. trying to play Semenyo, but Cho nên là bóng phải ở trong chân của he slid before the pass. It's a throw-in. It's a Newcastle throw-in. Liverpool vẫn sẽ chơi tấn công vào đội Man City ở trong trận đấu hôm nay để nuôi hy vọng có thể lật ngược thế cờ. Đá cúp hạ O5. Đây là trận đấu bán kết lượt về của Carabao Cup A20 nhé. Bóng ở trong chân của Man City thì nó sẽ xem chán cực kỳ. Ở trong trận đấu lần này Manchester City những vị trí của Diaz, Doku, well defended by Newcastle players. Sẽ không thi đấu. Bên phía của Newcastle vị trí của So I don't expect this game also to be like yesterday's game between Chelsea, where Arsenal had to win at the last minute. So like I see goals in this game, like 2 to 3 goals. Ake as missing. Plays Nunes.
Back to the Anh em ở defenders. trong online chúng ta vừa xem bóng, chúng ta lại vừa trò chuyện cùng với Ông Long, chúng ta lại đưa ra những cái dự đoán nào anh em ơi. Chúng ta hãy dự I'm đoán I'm kết quả trying tỷ số to gần. I'm trying to Khi I mà want những to phút see thiếu like đầu tiên nó đang đá rất dở which hơi. style Xin chào nhờ. Newcastle Mắc 70 bác đã kết nối is going to play. That's a với good một throw in. cú That's a thoại good nha. Đây throw là in. cú That không vào à. that's a goal. Omar Marmoush Một cầu dành cho Manchester City. Omar Marmoush Và như vậy là chúng ta đã đón bàn thắng sớm opening trong the cuộc đối đầu ngày score nay dành for cho đội chủ nhà. Manchester City only on the 6th minutes. That's lead. That's lead. That's lead. Now Man City is sitting at the top with 3 goals in aggregate. Một lần nữa That chúng ta was a cùng good xem lại play bàn thắng actually của from the Khánh Duy City Anh Đức. players, Bàn and thắng có phần cũng khá the may mắn defenders khi mà tried đội to ngăn cản của Đan Sơn đã không to thành công. block him all the way, Bình luận ở but trên web Ông he Long was gửi vào rồi unlucky cho các because like. like it was Đó chính là something like Ông a Long tiếp deflection, like thôi anh em nhé. and the ball ended up Vừa going rồi into mấy the cái net. ông nào mà comment mấy cái tin nhắn linh tinh tôi xin phép mà trả lời đúng không nhá. Nào thì ông Long Manchester City ông Long 1, sắp đi chấm Newcastle chấm chấm nil. không thế. Tưởng web bị mục rồi. Với lại thế này thế kia. So Chúng ta tập trung vào if trong the trận đấu ngày results nay. Chúng ta đưa ra are những nhận to định, chúng ta be trò chuyện những claimed, gì nó liên or quan một if chút. the Và game chúng ta ends chém like gió this, với nhau it những gì means nó một on the chút. final half, Anh em hoàn toàn đúng rồi, Arsenal không nên đòi hỏi làm gì. and Manchester City Và như vậy on là the bố final of the 35 phút. Carabao Cup at Wembley 5 lít. Stadium. Cái mã tài ba sáng That's a như mặt that's a trời. big game to watch. That's a that's a big game to watch, but like Cho nên là những anh em nào mà chúng ta đang đồng hành cùng với Long, chúng ta chưa có tài khoản ở Vietbet, chúng ta đang it's chơi ở too với những anh trò difficult mà for không có rõ rất some uy tín. Anh em chúng ta fans liên to hệ với trợ lý understand ở it. bên Like Vietbet, trợ lý Vinh Anh xinh đẹp. Cao if you are 1m75 to sẽ play hỗ trợ cho anh em Newcastle chúng or ta đăng ký tài Manchester khoản City, vào nhóm để tham choose gia nhận one. kèo miễn phí hàng ngày. Which one are you Đồng choosing? hành cùng với chúng ta đó chính là nhà tài trợ nhà cái Vietbet, đơn vị tài trợ chính City. thức dành cho Oh, câu lạc that's a bộ good. Real Madrid. That's a good play. That's a good play, man. Và như vậy là vị trí của Willock. Người đã The bỏ guy lỡ ở had tình huống all 70 the cho đang tính lên chances, là tỷ số 1-0 had dành all cho the chính quyền opportunities. Newcastle. Man, Tình huống ngay mà lại không thể mang về bàn thắng. Có lẽ là một tình huống xử I lý don't even quá want chủ to quan shout, man, because like, của Willock. yo, Nhẽ Willock, ra là bàn thắng he dành had cho all the Newcastle, tỷ chances. số là 1-0, chúng ta lại cứu được chúng ta bên VPF. He had everything. I mean Willock đã đánh everything. rơi Like cơ hội. Và that khiến was cho a anh good em play chúng from ta Newcastle, đè but đúng mực. I don't know what's wrong with that guy, Phút Willock. thi đấu thứ 10. Man, like imagine how you can drive the ball. Like let's say City, but that was but still on the ball. That's a throwing. Like I Sau mean, khi mà how để can cho you tell me Manchester City có được bàn thắng something trước tỷ like số this lên thành can 1-0 happen? ở trận đấu lượt về ngày That nay. was it. Thì bằng Like tỷ a số two on one, sau two hai on lượt trận one. cho đến thời điểm hiện Two tại đã là Newcastle 3-0 players dành against cho đội one quân của City Pep player. rồi. They managed to play a through pass. He received the Khó ball khăn on lại his càng feet. thêm khó khăn dành cho chính quyền. Và chúng ta hãy chờ đợi chính quyền I'm vào những phút disappointed thiếu hụt actually. ở That bây was giờ. a way to come, but Điều that họ có was thể a mang big về chance to bàn thắng ở trong trận equalize, đấu ngày and nay. like kind of mentality when you're playing football. Like Khi nào cũng mostly là on 15 this phút game vẫn when cố you để have làm like gì? Đó là first phase and second phase, it means like tôi if the còn cái first mã phase you tài lost 1.25 cũng như on là cái certain tài ba amount hòa là of chủ yếu. goal, like it means Ba hòa là chủ it, yếu ở it trong trận đấu gives ngày the nay thì cùng với opponent đó là an mã advantage VPS. because they have some goals in VPS advance. ở trong hiệp 1, VPS So ở trong hiệp 2 thứ imagine hai. if the game starts in the early minutes, you concede a goal. That means you're behind, you're going behind, you're not moving forward, you're going behind. So if you get a Phản chance công to tiếp tục dành equalize, cho cầu thủ to Newcastle. come back to come back in the Không tốt same rồi. state, then Tình you huống chuyển bóng về to khá throw tốt that của chance Newcastle. away. That's something Ở trong năm trận đấu you vừa can't qua, Manchester convince City họ có someone. được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận đấu. Semenyo Và with the hàng ball. công của Man City cũng I chỉ thought it ghi was 7 an bàn offside, but và hàng thủ cũng để rộng lưới the tới 7 flag lần. didn't go up. Nice play for them. Hello 162 nhá, under 3/4. Oof. That's ruthless play, man. That's ruthless play. Nghe góc xó bùi chết rồi. And what I Ôi, see Ông Long chủ yếu là đi from đá this bàn, angle, đá góc thì có 5 lít thôi.
The Mình thì pitch đã is tài ba starting to hòa get trong trận đấu trận wider này cùng với cả on BTTS Newcastle players. That's a two. tiếp tục dứt điểm không vào. That was a good shot actually, but it Xin xin lỗi crossed nhiều from lần one side đã to có another cơ side hội from Tijani, tiếp theo dành cho Manchester City. the new Manchester Đây là ở signing. trong trận đấu lần này tôi chủ yếu là dùng cái Manchester mã City signing. tài ba hòa, Yeah. cái mã BTTS thì hiệp 1 và BTTS ở trong hiệp thiếu thứ hai. Đấy, chủ yếu Yeah, là the như thế. goalkeeper had to react on that one. So Chứ còn mã góc nhìn cho vui đâm lít. but I'm asking myself, why did this guy had to drop players Trận like đấu này kết cái mã bàn nhiều. hmm? There's some big players which are not here. And I don't know if it's because they are maybe injured. Chưa có một tình huống đá bắt góc nào được diễn ra cho huấn This luyện thing trận đấu was vừa qua funny. ở Like trong cuộc đấu I lần này. can see how hungry these Man Newcastle City họ cũng đã players có are cơ because hội like để mang đến no bàn way thắng. you can Nguyên tell góc me thì you're cũng đá colliding bỏ nữa. with your teammate on the ball and you all want to drive the ball in front and you end Tài up HD colliding 1.5 with 6 each triệu other. ông ơi. That's Tôi còn cái mã 1/4 nữa mà ở trong trận đấu đầu tiên. Newcastle is taking a big risk here, trying to play some. That's a good. Anh em nào mà liều đi vào I cái don't know mã what to dành say cho about this guy, Joey. Newcastle ghi bàn ở trong hiệp 1 ăn rất cao rồi để ăn 3 chấm. What do you want? What do you need? You had a chance to make a through pass for the striker to go and try his luck, but you hesitate. You play a back pass. That's something. It's a long ball being played by the Man City goalkeeper. Hello hậu Rover nhá. Xin chào tất cả anh em. Ôi để cho bóng vào chân Newcastle đấy. Nhưng mà tỷ số lúc này đã được mở dành cho đội Super Before we forget, Sao có thể thấy khó khăn lại thêm khó khăn. Buổi tối hôm qua cái trận đấu của câu lạc bộ Công an Hà Nội anh em nào cùng nhiều không? Trận đấu khép lại với 7 bàn thắng được ghi. Tỷ số chung cuộc là 6-1 dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội chinh thủ. where is it? Where is it? Anh em đi góc bắt đầu lại thấy tối ngủ nhỉ? So we are live. We are live. Thế thì bây giờ mình lại đổi tiếp cho cái mã We are live. We are live. We are live. I hope wherever you're watching this game from, you're getting the best of it. Lỗi rồi. Và như vậy là một tình huống sòng bóng của Foden đã khiến cho cầu thủ của Newcastle đã bị đau ở trong tình huống vừa rồi. Rồi tắt mẹ mã phút rồi. À đây rồi. Nó mở lại rồi. We see what happened here of your Foden. Oh, yeah. He was trying to play the ball first, but yeah, he ended up going to a Newcastle United player. Tình huống vừa rồi thì trọng tài cũng đã And the referee had to call it a foul, so có lẽ là tình huống hãm phanh. it's a Newcastle foul and it's played forward. Oof, what's that? Nếu như mà thằng Newcastle nó ghi được bàn nó tạo khoảng cách Ramsey. còn lại thì khả năng cao nó sẽ va chạm nhiều. Còn khi mà thằng Man City như thế này nó lại được dẫn bàn thì làm sao một cơ hội. Và như vậy là anh em nào chúng ta lại chung báo chúng ta lại tiếp tục cho cái mã 15 phút nhá. 15 đến 30 cho đến 2.69. Lúc nãy bú được một mã rồi. Giờ đây lại rồi tiếp. Semenyo. Giờ đây rồi tiếp. Yeah, it's a foul. It's a foul. Antoine Semenyo was trying to keep the ball for the team, but Brown had some other thoughts. Cho nên là như em nói chúng ta đồng hành cùng với Long ở trong những trận đấu ấy thì chúng ta đang
số là chúng ta đi vào cái mã tài bàn nó nhiều hơn là tài góc anh em nhé. Thì các bạn là sở trường của Long thì cũng nhận định cho anh em về số bàn thắng nhiều hơn. Man Tiếp tục City, rồi đến bóng dành cho Man Manchester City, Đấu đi. Man Rồi bên trong đã có người. City. Làm đi. Play Dứt điểm. pass, Không man. vào. Không phải là một người chuyền bóng vào Everyone bên wants trong to dành cho show off, đội. Đó là pha dứt điểm của Đấu đi. but the Và guy như vậy là like chính he vì did điều dứt everything. điểm He vừa came rồi from là his vì đã half khiến running cho trận through đấu the của chúng ta chính goalkeeper. thức đã bị mất. Và chúng ta But sẽ like he với had một cú đá phạt đầu Semenyo, tiên ở but he trong was vòng trying to shoot và for nó dành cho himself. các cầu thủ bên phía đội Manchester But City. it's a corner for Man 1-0 City, rồi. Thất bại hy vọng. and it was Đây actually a là direct ở trong hit. hiệp thiếu đầu tiên dành cho tất cả anh em. Corner is played. Oof, Không được. well defended. Ake trying a Tình header. huống lộn xộn. They're still fighting for the ball there in the box. Vẫn còn. Mamos Vamos. plays it. Foden, Vẫn là cầu thủ City. Tijani, Nico. cross. Well Vẫn chưa defended. nhận dứt điểm không vào. Foden, Man City vẫn là một Man Marmoush, City quá mạnh. Semenyo. Tình huống căng ngang của Semenyo. Man City is giving someone a hard time here. That's the kind of football we want, man. After trying to, like, every Newcastle player failed to clear the ball. Failed to clear the ball. So Antoine Semenyo, that was a good action from Semenyo actually. But there was no one to tap in. It was only just a matter of tapping in. Nah, that's too risky. Thing I'm saying, like, Newcastle players are playing from behind, and you know, like, that's too risky. Chart. Nhưng mà bác 642 bác kết nối với số điện thoại chưa? Nên là Kieran mình làm nào Trippier. hỗ trợ cho bác để Ô Long còn nhấn được. Ah, that was a good try. That was a good try actually, but it didn't go through. Let's go, Manchester City. Rồi tiếp tục dành cho cầu thủ City. Actually, City is. Lại gõ vào đó. Lại đọc. Và như vậy là chúng ta sẽ That's some madness from Marmoush trying to shoot from line. chúng ta có được tình huống đá bóng thứ hai dành cho cầu thủ City. Like Linh Anh đang hỗ trợ tôi đã. he was trying to shoot from far, but that was ineffective. Semenyo was there asking for the ball, like. But it's a corner. It's a Man City corner, so let's see what's come out of it. For then, it was punched by the goalkeeper. Newcastle có những trận đấu đá như sống như chết. Và trận đấu ngày hôm nay có lẽ là họ đang chịu trận. Like, my question is, will Newcastle come from behind and score 4 goals? Or maybe let's not say 4 goals, let's say 3 goals. 3 goals to secure maybe a draw. Semenyo with Semenyo outside. Like, every Man City players is having a spirit right now to try and see if the goalkeeper came ready today. Antoine Semenyo, the new signing. A long ball. Willock. See through. See through. Man, these Newcastle players, gold on. Like, since the game began, like, now it's the second attempt in a dangerous one from Newcastle. But none of them,
to rồi, đánh corner. đầu. None of the chances Ba they năm rồi. they capitalized. Hai Like đô 149, hai đô 650. I don't know. Hôm qua hai They're đội making đứng this trên con đường second lại goal. đúng thật hôm qua chán thật. This Hôm qua goalkeeper trận đấu look của too Arsenal và strong, man. Chelsea đùa đâu mà không thể chấp nhận nổi. Nhưng mà có lẽ đó cũng là một chiến thuật dành cho pháo thủ Arsenal để họ cũng không phải mất sức quá nhiều. Man City too confident. Whoop. That was a nice play. Em bú góc rồi Long đi được cái mã And a 2.5 good á. thing like about Newcastle, it's not a team which Anh em cái mã which can 4.5 thì lại sáng như vậy which trời. can Thời gian struggle chúng ta even chơi qua một nửa. to build Cơ hội vẫn something. còn nguyên Like anh em. so far they had chances even though they failed Cái trận đấu hôm qua là bất kỳ tinh thần. to maximize the outcome, but they can create actually. Now let's go Kieran Trippier. Kieran Trippier. Ooh! That's a good defending actually. But the ball is back with the Newcastle United boys. Cô Long ơi, góc 4.5 mà về gửi số tài khoản mừng tuổi biết nhé cô Long. Ok, xin cảm ơn 783 nhá. Kéo bình luận được đây, vẫn đọc được đây mà không Chelsea. Tất cả các chương trình quà Tết thì anh em chúng ta vào trong nhóm nhá, vào trong nhóm Lava nhá. Và thực ra thì cũng gửi lời cảm ơn anh em thôi, và hy vọng là vẫn anh em chúng ta về bờ thôi. Còn những lộc lã lì xì mọi thứ thì Ô Long xin nhận bằng tấm lòng, và sau đó thì anh em nào chúng ta có gia đình rồi thì gửi lại cho anh em chúng ta. Nice ball. Con em chúng ta. Actually, Newcastle, và nếu như anh em nào chúng ta chưa có vợ con, they can try to get like one goal. Một chút lộc lá để tăng thêm tình cảm cho dịp Tết. One goal from now. Và như vậy là Ô Long sẽ tập trung một chút nha, tập trung một chút cho anh em chúng ta cho một nửa thời gian còn lại ở Because as we speak, để chúng ta về đến những vận động, về đến những chiến đấu không? it was supposed to be 2 by now. Vẫn là golden góc đâu? Kéo đưa bóng vào. Nah, he lost it. That's how. Now we are here watching Man City Newcastle Carabao Cup, and Man City is right now 3 goals ahead. I mean, like 3 goals, and now the game is like 1-0 because the first game they scored like 2 goals, so that gives them a 2 goals advantage. I mean, tạo tài khoản tôi đang nạp tôi xin vào nhóm. Ok, bác 189 bác 189 nha. Mọi thông tin anh em chúng ta vui lòng kết nối với trợ lý Linh Anh ở bên Man City on the ball. Man City on the ball. Đúng rồi, Linh Anh đâu rồi? Linh Anh hỗ trợ cho bác 189 Linh Anh ơi. Thing I was saying, like Newcastle, if you can try to see on their bench, they have players like Wisa, like Antonio Elanga, but I don't know why he chose not to play none of them today. So let's see what's he on, like what's the plan from Eddie Howe. May là trong những trận đấu vừa qua nó ra được 3 góc. Nếu như mà nó không ra được 3 góc, đến giờ này một vẫn chưa góc nào nữa thì ối rồi, không thể tin rồi. Already. Foden. Semenyo. Man, this is a football game. It's not a dance class. Already.
Nah, Mất bóng rồi. Bóng được but đẩy trở lại với cầu thủ City. Lowry, that was a good steal, but it wasn't Barrister. insufficient. Tijani, Quá nhiều những phương án tấn công dành cho các cầu thủ City. Man Trận City, đấu ở ngoại hạng của anh em chúng ta they have xem been những trận đấu của pushed Man City đá với to Tottenham go nhưng back có and hai câu play. sau đó để cho Tottenham nó vẫn lỗi được hai đều. Don't lose it. That's too risky. Sau này He lost it. đá That's a yellow card. lỗi rồi. That's an invent Đây là in cái này ở an trên dưới giúp mình. that's a yellow card. Cái này cũng là thay đua cũng để cho những vị trí như là Ruben Dias Yeah, that was too much. hay là Lewis cùng với That was too much on the ball. trên băng ghế giúp mình. Và chúng ta biết So rằng là sooner or later, cuối he tuần was này going thì Manchester to City lose sẽ it. có trận đấu khó khăn ở ngoại hạng khi mà phải hành quân tới sân vận động Anfield làm khách trên sân của câu lạc bộ Liverpool. Mateus Nunes Và như vậy là chiếc thẻ vàng đầu tiên ở trong trận đấu being sáng nay dành cho shown vị trí của a yellow card. Đâu rồi? Hey, so it's a Đâu rồi? Đã có một chiếc it's a thẻ đầu tiên Newcastle dành free cho kick. Chúng ta đến với tình huống đá phạt dành cho chiếc thẻ Newcastle. Ở cự ly này cũng có thể tạo ra được một cầu vồng, một siêu vòng dành cho đối khách ở trong trận đấu đầu tiên. Đứng trước bóng là vị trí của Trippier, cũng là một trong những chuyên gia xuất phát. Kể từ khi khoác áo câu lạc bộ Trippier. không vào. The goalkeeper had to do some magic again. Man City at 3-on-3. Play Semenyo. Semenyo. Cross it. Golazo. Marmouche again. Marmouche again. Actually, that was a good defending from the Newcastle defender, but it wasn't enough because like at the time he was down, the ball was up in the air, so Marmouche was there to head it in. So that's make Man City 2, Newcastle 0. So now the aggregate is 4-0. That was no offside. Semenyo. Yeah, that was good defending from Trippier, but he was alone there. No one was there to support him. So Marmouche had to rebound. lại bú dung bú 35 phút. Chúng ta cứ túc tắc thôi anh em. Khi mà thời gian 15 phút chuẩn bị lại trôi qua. Niềm vui của Pep. Pep Guardiola flying in the air, flying. Cái tài HT 1.5 về rồi là vơi về rồi cái mã đó 5 lít. And I know this game, there are some people who are not enjoying it. I'm just saying, like, there's some certain people who support a certain club, a certain team who are not enjoying it because I don't know how you're going to pull this one from Man City on the final and think it will be an easy thing to just grab and go. Like, Newcastle, he was too slow. Và chúng ta vẫn còn mục tiêu 2 tình huống đá với góc nữa nhá. 2 góc nữa để về 4.5 cho những anh em chúng ta đi góc từ đầu chân. Man City still having the ball. Bây giờ cái and that was
I was saying at the Ở đây beginning, like hai this trận đấu ăn game, khá cao, anh em it's nào chúng ta likely dự báo to chúng ta có thể làm một nhịp. it's likely to Còn anh em nào be chúng ta muốn dự having báo like thôi. 3-2 Làm thủ mật goals. I thì was saying một three to thủ two goals, but ở cái right bàn now phút cuối we are like in the khi mà first half hai and mã it's kèo already phút đầu two tiên up. chúng ta đã So bị it không means công. like you can even see more than three. Cái mã 15 phút rồi không biết là vừa rồi của anh em nào chúng ta Yeah, bú thêm nhiều hơn không? there was no offside like from the second goal for Man City. There was no offside because as the VAR drawn Về cái TS đường 05, the lines and whatever. Lâm còn đang đi cái mã bên cái TS ở trong nhịp Now một đây. Newcastle on it. Cross Bên it, cái but it TS ở was trong nhịp blocked. chiều thứ hai. 4-2 nhá. City on it. Foden. Thêm một tình huống phản công dành cho Foden. City. 3 on 3. Semenyo. Semenyo. Foden. Golazo. Tijani. Lần này thì không phải là Mamo. Lần này Yeah, là I người was thân sút người mistaken. Ả It Rập. wasn't Foden. Đó It là was vị trí của Tijani, like after driving the Tỷ số ball đã là 3-0 rồi. all Trong trận by đấu lượt về ngày himself, hôm nay passing dành cho Semenyo. đội But chủ quân at the Việt time, Semenyo was trying Nam. to Dẫn cut đầu in qua and bảng điểm. maybe Và như vậy là chúng ta lại tiếp tục được cái mã 15 put phút the tiếp theo. ball at the Ở back trong of cuộc the đối net. đầu ngày nay. Newcastle player intervening with the tackle, so the ball was left behind, nothing else. Tijani had all the opportunity, all the goal posts by himself, so he had to kick in it. So we are 32 minutes, 3 goals, Man City, aggregate 5. That's madness. That's football madness. Lại bú. Me, like that was a crazy counter. 3 on 3. No, 3 on 2 actually. Trận này lắm đồ. Đọc lại Nah, tối hôm. shit. Có làm tí văn nghệ. The goalkeeper had already dived in the opposite. Had already dived in the opposite. In the opposite place from where the ball was placed. So poor him. Bao hòa từ đầu trận. Thời gian ở trong hiệp 1 chúng ta vẫn còn. Actually, even Semenyo wanted to try again, but he saw like the chance he has and the chance Tijani had. There was a gap, so he left him tap it, and make it Man City 3 goals up. So I don't know Newcastle, man, Newcastle. What's wrong with Newcastle this night? Because there are also possibilities of going above Semenyo. Uh, he's claiming say he has been fouled, and if it was to be called a foul, nice play from Anthony Gordon. Pass it to của đấu trường Carabao Cup sau khi mà họ đã đánh bại Anthony Gordon. Và có lẽ là sau trận đấu này Newcastle đã chính thức trở thành Tonali, Willock, Gordon, Tonali, Hall, Willock, foul. It's a foul on Anthony Gordon. Let's see. He lost the ball. Yeah, that was a foul. That was a foul, but actually he was going outside the penalty box. He was going out, so I don't know what the rules say about it. But still he's in the penalty area, so but the referee didn't call out anything. He let it slide. Oh, Gordon. Vẫn là cầu thủ Newcastle. Davidson. Kéo ra góc đi cho anh em cùng vui nhờ. So Willock,
Quá người he made it through. vẫn còn Golden không được. Tình huống trước đó chúng ta That's biết a rằng vị foul. trí của Philip đã bỏ lỡ một tình huống cơ hội người để giúp cho chiếc xe That's a Newcastle foul on có Man được bàn City thắng. players. Và nếu như đó là bàn thắng thì có lẽ là tinh thần của các thủ Newcastle cũng phần nào đó cải thiện. Và Philip đã bỏ lỡ và khiến cho Newcastle đang xung đột ngay ở trong hiệp đấu đầu tiên. Sẽ tự nhiên đang công việc một đi cái 15 phút. Đồng hồi không đi xỉu, thề không có lót lủng gì cả nhá, không cho tin nhá. Tôi thề với cuộc đời rằng là tôi không bao giờ lót xỉu nữa rồi. Ô Long ơi, tài 2.75 và tài 3 chi chết. Đây là một câu nói rất hay đến từ 359. Và đây có thể xin thoải mái đúng không? Hôm qua bị chè xanh nó bị, hôm nay man xanh nó cứu. Hôm qua chẳng qua là tôi may là tôi bú được cái mã bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Không thì lại vỡ mồm. Góc đâu? Như vậy là chúng ta sẽ có tình huống đá phạt góc thứ tư. Một tràng pháo tay để anh em chúng ta hướng tới cái mã góc 4.5 ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. What happened? Góc thứ ba dành cho Sydney. Ah, Đâu rồi anh em, góc 4.5 chúng ta điểm danh ở trong vòng live nhưng điều còn tốt cho anh em. again, it's Newcastle making Không cần phải mistakes. vô chịu 100 để làm gì cả, tí nữa nó vào bây giờ. That was a critical hit. Mục tiêu của chúng ta đó chính là góc Aaron Ramsdale. So it's a City corner đây kick. sẽ là tình huống đúc góc để anh em chúng ta hoàn thiện luôn cái mã góc 4.5. And it's Ok another. chưa anh em? Oh, it's a throwing. Anh em thấy ok chưa? Anh em nào thấy ok chúng ta hãy comment vào khung chat. It Ok was well không? defended by Uy tín không? Newcastle United players. Không phải góc à? Ông cầm mẹ như nó. Mẹ tưởng là tình huống đá phạt góc lúc. Hóa ra chỉ là một tình huống nhắm biên. Actually, Man City having fun right now. Lúc góc thì anh em về luôn. Thời gian chúng ta vẫn còn gần 7 phút thi đấu chính thức và chúng ta vẫn còn cơ hội để bú 4.5. Đau sở cầu thật. Các cầu thủ Manchester City chúng ta hãy cố gắng mang về thêm một tình huống đá phạt góc nữa anh em trong vòng live đang chờ đợi tình huống đá phạt góc thứ 5 ở trong hiệp thi đấu. Tôi cũng tưởng thế. Em nghĩ cay thật. Busanos. Vừa comment cho Mafia rồi. Nó bảo là các anh em ở trong vòng live chúng ta cứ yên tâm. Chuẩn bị có thêm một tình huống đá phạt góc dành cho Citizen. Chúng ta sẽ có được góc 4.5 ở trong hiệp thiếu đầu tiên. Cả nhà chúng ta đều vui. Con mẹ nó thấy góc và biên, tôi cũng nhìn tưởng là góc, nhưng hóa ra là biên. Busanos chuyền bóng đi, đá cánh đi. Tỷ số là 3-0 rồi, đá thoải mái lên Man City. Tổng tỷ số đang là 5 nháy. Chúng ta đến với phút thi đấu thứ 40. Man City. Thì mà các cầu thủ Newcastle họ không vào tranh bóng. Thằng Newcastle đá kiểu gì thế? Cái này thì bảo trọng tài thổi vẽ còi cho nó hết mẹ trận đấu bây giờ. Đây rồi, Giao lên đâu? Rồi, góc đâu? Mẹ đá kìa. Newcastle won it back. Vừa là có được cơ hội mang về tình huống đá phạt góc, vừa cho anh em ở trong vòng live chúng ta bú được cái mã góc 4.5. Bóng đi hết tự nhiên. Yeah, it's outside. Chim chiếc xe ngày hôm nay vỡ tổ rồi. Ngay trong hiệp đấu đầu tiên họ để cho City đã có được 3 bàn thắng. Nhanh lên một góc nữa, sau đó chúng mày làm gì thì chúng mày làm để cho anh em chúng ta còn đầy bơ.
Nam Moa Di là Phật, còn lại 9 phương trời, còn lại 10 phương đất. Cho những phút thi đấu còn lại ở trong hiệp 1 sẽ có thêm một tình huống đá bắt góc, đội nào có góc cũng được. Đâu đi. Bắt đầu Man dành cho City. City. Cố lên nào Rory, cố lên. Lên đi em ơi, đúng rồi, mà mau rồi. Đưa vào đi để ra góc. Vẫn chưa Marmos. đưa bóng vào. Shoot. Không vào. Yeah. Và như vậy là tình huống dứt điểm của Nico đã đưa trái bóng tìm đến đúng But vị it trí was của straight thủ in thành the hands of the David. goalkeeper. Và như vậy lại còn ngồi sân nữa chịu mày rồi. Someone is down there. Someone is down there. Có vẻ như đã Anthony Gordon. Xin lỗi anh em, đó là vị trí của Gordon. Bên phía của Liverpool ngày hôm nay lắm thằng đầu cứt. Anh em cũng phải thông cảm. Ngoài những cái thằng đầu vàng vàng của câu lạc bộ Liverpool ra thì đá còn hay hay. Còn đâu tất cả những thằng đầu vàng đá như cứt. Hiện nay chưa nói chuyện gì, thời gian thì đang đéo còn. Thoát cả ruột cho anh em 4.5. Mẹ nó lại nằm sân. Maybe they might think about making a sub. Góc 10 phút tham liệu về bờ công bố làm hơi khó nhá, 139 nhá. Nó đá như thế này chúng ta đang chật vật mới có được 4 tình huống đá bắt góc. Trong khi đó thì tỷ số là 3-0. Man City là đội bóng vẫn đang kiểm soát thế trận và vẫn đang luôn dùng lối chơi kiểm soát bóng để thi đấu ở trong trận đấu năm nay, cho nên cái mã góc 10 nó hơi khó khăn dành cho tất cả anh em. And he's making all the way out. Tony Gordon. And the way it looks, it might be a hamstring. Yeah. Ok 783. Và nội dung bây giờ trong hiệp 1 chúng ta sẽ có khoảng đôi phút đến 3 phút. So in his place, they had to bring Harvey Barnes. Và chúng ta quay lại tiếp tục. Marmos. Vẫn là cầu thủ City. Một góc nữa nào. Và lỗi That was offside. Và đây thì Thái tử hai Ai Cập người sẽ được so we are 1 minute trên đường from half time. Nếu như Thái tử 1 Salah của câu lạc bộ Liverpool. The way Erling Haaland is reacting, it's like he has been sleeping. He was in a deep sleep and he woke up and they scored 3-0. He's like, what happened? Và cố lên, chúng ta đang ở những giây cuối cùng ở trong hiệp 1 rồi. Một góc cảm xúc. Bây giờ dự đoán cho anh em là chỉ 2 phút thôi. It's a long ball by the goalkeeper. So it coming. That's a nice control. For them. Looking for Semenyo, but well defended. Và như vậy là thời gian thi đấu chính thức và như vậy là hay thế nhỉ? Chúng ta có hẳn 4 phút bù giờ ở trong hiệp thiếu đầu tiên. Cơ hội là anh em nhóm dành cho tất cả anh em. Hiệp 2 đi thì Ô Long, hiệp 2 thì Ô Long lại tiếp tục trong cái mã 15 phút bàn. Anh em nhá. Yeah. Anh em là chung bóng chúng ta hiệp 2 chúng ta chuẩn bị đạn dược để chúng ta bắn ở trong hiệp thứ 2 cho dù là 3-0. Vẫn cứ thế mà bắn. Có lẽ là trong hiệp thứ 2 cũng sẽ có những sự thay đổi người. Những cầu thủ trẻ, những cầu thủ ít được vào sân sẽ được có So there was khi mà tỷ số là 3-0. Lại cứ chuyển cái này xót đến cả ruột ra. 4 minutes added time so that we can go in the first half break.
trở lại với Newcastle. Go. Hợp Yeah. lý. That was a. Tonali lại có lỗi. That was not a good pass at all. Sẽ có một góc dành cho Newcastle cho tình huống này. Mẹ cấn Nambo Aji là phạt 4 lần rồi. Và đến với tình huống đá phạt dành cho Newcastle. And it's a free kick. Một tình huống treo bóng vào, bóng đã chạm vào đầu một cầu thủ bên phía của Chile và đi hết đường biên, và chúng ta sẽ có được một tình huống đá phạt tiếp theo free kick for bản diễn ra ở trong tình huống này. Newcastle United. Đánh đầu không vào, góc đầu. Như vậy là nice save. vẫn có được tình huống đá phạt góc thứ 5 ở trong hiệp 1 khi mà thủ thành Rames It was a nice setup, but đường biên mang lại cho anh em chúng ta goalkeeper's reflexes. Anh em nào cảm thấy ok chúng ta hãy comment vào khung chat ok nhá. Và đừng quên là chúng ta đã có được 5 góc ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Về chưa anh em? Lại có hết nước ngọt. Thậm chí là còn 6 góc như này. Nào. Và như vậy là chúng ta có thêm một tình huống bóng đi hết đường biên. Đừng có đùa với thằng này. They are saying it was a handball, but hey, but the hand was in motion, was like, nah. Và như vậy là chúng ta lại tiếp tục có thêm một tình huống đá phạt góc dành cho chiếc chòe Newcastle. Đi đâu mà vội mà vàng, chúng ta lại có được 6 tình huống đá phạt góc hay là trọng tài cho Ben đây. Và như vậy là trọng tài đang players are still complaining in there. There's nothing. There's nothing. Xin chúc mừng những người anh em kể cả 5.5. Anh em và chúng ta cũng về bờ thành công. Xin lỗi anh em đã đọc nhầm cái tên của thằng thủ môn của Man City, Rem Chapo. Crossed. Xin lỗi người anh em. Yeah, it was a foul on the goalkeeper. Tên thủ môn còn không biết đọc. Ok anh em. Giống như mấy cái thằng thủ môn chúng ta còn đọc méo đi, bị bắt lỗi. Không sao cả, cảm ơn người anh em chúng ta đã nhắc nhở. Ok anh em nhá. Bắc 2004 hơi nặng nề quá. Lúc nãy đọc nhầm mà sang cái Remdet cái nhầm sang thủ môn khác. Thế mà bắt lỗi luôn đi cùng. And it looks like the time is already up for the first half, so anytime from now, the referee can blow the whistle. Và tiếng còi của trọng tài đã vang lên hiệp 1 trận đấu bán kết lượt về. Nhà Manchester City và đội Newcastle đã chấp bài với tỷ số tạm thời là 3-0 dành cho đội trung quân Etihad, và chúng ta sẽ bước vào thời gian nghỉ tiếp. Ok anh em nhá. Heading into the halftime break, and the score is 3-0. 3 for Man City and 0 for Newcastle United, and the aggregate is 5-0. That's where we are right now. So let's take a 15-minute break. So we will come back and directly head into the second half as usual. Yêu cầu đi thay bằng vệ sinh à? Ok rồi anh em nhá. Và như vậy là chỉ sẽ đau độ 5-7 phút thôi, thì người trong nước đã hết cả nước rồi. Lúc này cấn cho anh em chúng ta hơi tốn nước. Nhưng mà anh em chúng ta đã bú được thì đã vui rồi. Và như vậy là chúng ta nghe nhạc ở trong quãng thời gian nghỉ nguy hiểm nhá.
Bây giờ không biết là mở bài nào cho nó siêu phẩm nhỉ? Bài này cho nó máu đi. Bài này cho nó máu để anh em chúng ta lại tiếp tục hành trình trong con đường hiệp thiếu thứ hai 45 phút ở phía trước.
Xin kính chào quý vị các bạn, xin chào toàn thể các anh em. Chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Etihad, sân nhà của câu lạc bộ Manchester City để chúng ta chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu bán kết lượt về Carabao Cup, trận đấu giữa chủ nhà câu lạc bộ Manchester City và đội khách Newcastle. Khép lại 45 phút thi đấu đầu tiên, tỷ số đang tạm thời là 3-0. Tổng tỷ số sau hai lượt trận lúc này đang là 5-0 dành cho đội chủ sân Etihad. Và chúng ta cùng hy vọng trong lượt thi đấu thứ hai còn gì nữa đâu để mất. Chiến sĩ trẻ sẽ tụ lại để làm tổ và chúng ta sẽ được chứng kiến thêm những bàn thắng tiếp theo ở trong hiệp thi đấu thứ hai dành cho cái đội. Ở trong hiệp thi đấu thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục cho So the players are being back. các thủ Newcastle. Players are coming back Hãy lên chơi cùng Diệu Long ở trong hiệp thi đấu thứ hai. for the second half, and Chúng ta đã bú được vào mã 15 phút và chúng ta đang hòa cái tài vào hòa phút Newcastle 15 phút về được cái mã 1. manager decided to make some 25 và changes. 1.5 ở trong hiệp thi đấu. We saw Elanga, Murphy, Anh em một viên nào chúng ta vào sau chúng ta chưa được hỗ trợ đăng ký tài khoản đồng hành cùng với nhà tài trợ nhà cái VFF. Anh em chưa được vào nhóm để soi kèo miễn phí. Anh em chúng ta hãy nhanh tay kết nối với thông tin trợ lý ở bên cung cấp, trợ lý sẽ hỗ trợ cho anh em. and I say Man City. Có vẻ như ở trong hiệp Man City team is still the same. sẽ có những sự thay đổi luôn. Và như vậy là chúng ta có thể thấy là rất nhiều những cái tên I had some issues with the connection, but everything being fixed right now. Let's see. Yeah. ngày trước là tôi nhớ cái trận đấu của
Arsenal với thằng Real chính thủ ở Carabao Cup. Now Newcastle Một trận đấu liên tục khi mà ở trong trận đấu is đó playing their thằng best team Real right now. nó đã dẫn trước pháo thủ với tỷ số 4-0 ở trong hiệp 1. Và để không bỏ lỡ những trận đấu này, trận đấu thì anh em hội viên ta hãy lưu lại tên miền trang web của TV.live. Their best team right now. Bất kỳ các trận đấu nào anh em nhé. Hy vọng là Lưu mang về góc đầu tiên để chúng ta có được cái mã đầu tiên ở trong hiệp thứ hai. Vẫn là lối chơi khi mà bóng ở trong chân của CD. Số tội lên bóng. Man City defenders holding the ball. Chúng ta lại dự đoán như nào anh em ơi? Dự đoán kết quả tỷ số ở trong hiệp thứ hai trận đấu ngày nay. The question still like, is Newcastle going to come from behind and overcome an aggregate of 5 goals? Nah. Trong khi đó, thời lượng kiểm soát bóng của Newcastle chỉ là 37%. Ở khách tung ta được 5 tình huống dứt điểm, có 3 tình huống bóng đi xích. Không có được bàn thắng nào ở trong tình huống. Man, that's a WWE move. Có được cả 6 tình huống đá góc cùng với đó là một chiếc thẻ vàng của tài chúng ta. Ngoài mã 15 phút ta còn mã nào không? Ô Long đưa đi vào cái mã góc dành cho Newcastle ở trong 15 phút thi đấu đầu tiên này. Anh em nào trùng máu chúng ta lên về. That's a WWE move from Anthony Elanga. Ở trong hiệp 1 mới có 3-0 mà. Bảo rồi cái trận đấu ngày trước anh em nào còn nhớ Sterling cùng với thằng Arsenal diễn ra vào năm 2012. Sterling dẫn 4-0. Man City charging forward. Arsenal vẫn lật kèo 7-5 cơ mà. Marmoush. Mã góc 0.5 new chỗ nào vậy Ô Long? Nó nằm ở chỗ phản góc. Mateus Nunes. Foden. Nằm ở chỗ phản góc. O'Leary. Nó sẽ có cái mục đó là Marmoush. 15 phút. Nhưng mà bây giờ cái mã 15 Like phút đó the thing is, yeah, that's Nico. Chúng ta phải vào trước khi mà hiệp thứ hai nó bắt đầu. Nó tính thời gian luôn. 4-3-2 nhá. Nó để ăn khá cao cho nên là cũng hơi khó góc dành cho Newcastle. Trong 15 phút thiếu đầu tiên mà chúng ta cũng chỉ có cách We saw press him, but that was a quick transaction to get out of the situation. It's a foul. Lúc này mấy cái trận đấu ở cúp nhà vua cũng hay nhờ. Valencia và Bilbao đang hòa nhau 1-1. Alaves cùng với Sociedad cũng đang có được 3 bàn thắng. Trận đấu của Inter Milan. Đây rồi! Quá tuyệt vời! Và như vậy là Elanga đã đẹp lại cho chúng ta một tình huống đá phút đầu tiên ở trong hiệp thi đấu thứ hai và nó dành cho cầu thủ Newcastle. Và như vậy là chúng ta đã thành công cho mã đầu tiên. Chúc mừng những anh em nào mà chúng ta đồng hành cùng với Long cái mã đầu tiên nhé. Thế thôi, chúng ta cứ nhẹ nhàng tung tắt. Anh em đi cái mã góc 9.5 và 10 hòa đang sáng rồi. Khi mà chúng ta đang có được 7 tình huống đá phút góc. Công nhân xin sợ chưa?
Thay bóng vệ sinh cái khác hẳn. Man City with the ball. Và như vậy là 1-6-5 cú góc 7 cho Liu. Có nghĩa là đi vào cái mã tình huống đá bắn góc tiếp theo dành cho Liu đúng không? Góc 10.5 ăn cung ô long và đây đang sáng đây 9-6-4. Và đây là có 7 góc đang sáng rồi. Hy vọng là bóng ở trong chân của thằng Liu nó cũng được. Và thằng Man City đừng có cầm bóng nhiều, đừng có kiểu cầm bóng khu vực giữa sân là được. City driving. That was a good cross, but no one anticipated the game, so it was a goal kick. Ngoài cái mã 15 phút nữa đi một củ ra thì không nhập tính tiền. Nope. Để xem nhóm mã cuối cùng rồi nhưng nhập vào sau. Bây giờ tổng số bàn thắng dành cho New lúc này đang là 81 rồi đấy. New đổ gỗ đẹp theo rồi. Đã thế thì đâm vào cái mã dành cho Newcastle. Nắm dịch. Manchester City possessing. 82 rồi. Tôi nghĩ là ở trong trận đấu hôm nay Newcastle cũng sẽ phải bước phát được một bàn thắng danh chung. Cho nên là anh em không biết nào mà chúng ta đồng hành cùng với Ô Long chúng ta có thể tung bàn cho khách 0.5 ở trong trận đấu hôm nay cho những trận đấu còn lại ở trong bài trận đấu thứ hai. Chúng ta sẽ lên chơi. Man City. Man City thì khả năng ghi bàn thì nó dễ hơn. But that was a good defending. Hy vọng là với sự thật người trong hiệp thiếu thứ hai dành cho Newcastle với những cái tên như Elanga, Rista, Buffy cùng với Hariban That's it. How can you try to pass him and you can see he's already in offside. Em vừa bảo trợ lý xong. Bây giờ cái mã thẻ của nó số 2.5 rồi, từ đầu trận nó là 3.5. Semenyo. He was trying a through pass, but behind all defenders, but Elanga không thể vượt qua được vị trí của Lowy. Nhưng mà bắt đầu hỗ trợ vào nhóm cho bác Sơn Môn. Buổi tối hôm nay anh em chúng ta lại có cái trận đấu 19h30 ở trong League Cup anh em nhé. 19h30 chúng ta sẽ đến với trận đấu của Nam Định cùng với Johor. 19h30. Và như vậy là trận đấu của Inter Milan và Torino đã có được tỷ số là 2-1. Elanga. That's some experience thing there. Vào rồi, ok, bác Sơn Môn nhá. Những cái trận đấu mà Ô Long đồng hành với anh em thì Ô Long sẽ ném kèo cho anh em chúng ta trước 30 phút. A penalty. No. Đã bị phạm lỗi nhưng trọng tài đã ngoảnh đi không cho các cầu thủ Newcastle được hưởng tình huống đá bên. Và anh thật cứt. Nếu như mà tình huống đá bên có phải là đẹp hết nước chấm không? Thì mà mã 15 phút đầu tiên chúng ta chỉ còn 5 phút cuối cùng. Everyone think that was a penalty. Đây là cơ hội dành cho Thái Tử. Marmouche. Đường trên. Golazo. Outside. Như vậy là Render đã không muốn có được
Và như vậy là các cầu thủ về phía của Newcastle vẫn đang có những phản ứng đối với trọng tài. And the Newcastle players are Khi mà vị trí của still demanding a review trước đó on the Wisa incident. chúng ta cùng xem lại tình huống bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc dành cho các cầu thủ City. Mẹ gôn ở trước mắt thì nó lại dứt điểm đưa bóng ra ngoài. Chim Bin Bin bắt đầu ở trên sân chúng ta lại thấy xuất hiện những đàn chim Bin Bin. Yeah, that was a penalty actually, and the yellow card because he was holding his tie. Eddie Hall cũng đã có những phản ứng. No way, nah. No way you can ignore that. Thôi có lẽ là ở trong trận đấu ngày này thì bấy nhiêu mã thôi kiếm được rồi. Mã 15 phút khả năng là vẫn đi. Và sau đó thì pin cho cái mã dùng cuối cùng ở trong trận đấu chúng ta xong. Trận đấu ngày này khá ấn tượng. Lỗi thuộc về Chipper. A quick play from City. Có lẽ là một số anh em chúng ta vẫn đang cần cái mã long 9.5 và 10 ở trong nghiên cứu thứ hai. Yeah, I didn't follow up. 100% hiệp 2 xỉu. Nhưng mà cái mã tài xỉu của nó để khá thấp, không có để cao đâu. This referee. Xin xỉu góc 9.5. Đó là cái mã dành cho hai đội môn. This referee is doing only miracles. Chắc chắn là tấm vé dành cho Man City vào trận đấu chung kết với pháo thủ Arsenal. Trận đấu chung kết của Carabao Cup năm nay được dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng ngày 22 tháng 3. Và địa điểm tổ chức trận đấu chung kết đó chính là không khí khác, đó chính là sân vận động Wembley của nước Anh. Xỉu góc 9.5 thì cũng phải cỏ một chút khi mà bây giờ đang là 7 góc rồi. Cảm giác như kiểu City nó vẫn ghi bàn dễ hơn rất nhiều so với thằng Newcastle. Lúc nãy xem cái mã tổng số bàn thắng 3.5 của nó ăn thấp. Đâu đi. Man City playing 1-2-1-2. Đến từ 753. Sau bên khác chấm rồi mà bên này vẫn còn phát được. Cho nên là một lần nữa thì giới thiệu lại cho anh em chút, chúng ta đồng hành cùng với nhà tài trợ nhà cái VFS, đơn vị tài trợ dành cho câu lạc bộ Real Madrid. Khi mà sự hợp tác của VFS với những đội bóng hàng đầu đem lại sự uy tín dành cho tất cả cho anh em. Cho nên là anh em chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm khi mà chúng ta tham gia đăng ký và đồng hành cùng với VFS nhé, người anh em 753 nhé. That's a foul. Lỗi thuộc về Ozeli. Nếu mà mùa giải năm ngoái ở đấu trường Carabao Cup và thằng Liverpool đáng cũng hay. Điểm là trận đấu chung kết với Liverpool. Đâu đó là trận đấu năm ngoái nó thắng 2-0 thằng Liverpool và không biết là sau bao nhiêu năm nhỉ? Đó là sau khá nhiều năm. Well defended. Rồi đây rồi. Dứt điểm không vào. Tình huống dứt điểm của một đồng vệ Tiêu. 15 phút đầu tiên đã trôi qua và chúng ta hướng tới cái mã 15 phút tiếp theo ở trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Giờ lúc nãy một củ thì tăng lên củ rưỡi.
Tôi 753 ơi, những cái vấn đề này nó không liên quan gì đến Colavini chống lại cũng như là Vietnam, cho nên là anh em chúng ta cũng không bàn luận nhiều về vấn đề đó làm cái gì cả. Thì chúng ta tập trung vào trận đấu này. Anh em nào chúng ta chưa có tài Nice khoản, play chúng ta from hãy ủng hộ một tài khoản. Newcastle United. Anh em nào chung bóng cái mã dung 15 phút chúng ta tiếp tục nhé. Hariman. Xóa bỏ đi. Rồi bên đó là cái gì? Sang về tại đây. Uy tín 100%. Đội ngũ nhân viên phục vụ anh em chúng ta 24/24. Nice. Chip here. 753 đăng ký tài khoản VFS chưa 753.